Mi familia y mis amigos. Ella es mi madre. Le gusta arte mucho. Tenía una galería de arte en Pennsylvania. Es de Serbia. Nació en Belgrade, que es la capital. Le gusta ver tenis mucho, porque su favorita jugador es Novak Djokovic. Le gusta ver baloncesto porque le gusta los jugadores serbios. Él es mi padre, es de Florida, nació en Sarasota. Le gusta pescar mucho. En la foto tiene un redfish. No le gusta Elon Musk. Hace pan, trabaja en una panadería y tiene 44 años. Ella es Crimpet, es mi perro, es una labradoodle, es muy divertido y feliz. Le gusta comer tomates, pero no debe comer tomates. Le gusta correr y jugar afuera. Le gusta comer hojas y tiene 9 años. Él es mi pescado, Simon. Murió hoy. Tenía 2 años. Descansa en paz, Simon. Él es Jackson. Es mi mejor amigo. Le encanta jugar y ver baloncesto. Su equipo favorito es los Lakers. Le gusta LeBron James. Es muy cómico. Va a Universidad del Estado de Ohio en Columbus. Le gusta deportes mucho. Le gusta escuchar música, especialmente J. Cole. Tiene un perro que se llama Zeke y tiene 18 años. Ella es Janae, es mi otra mejor amiga, es mi compañero de cuarto, vive en Canton, Georgia. Le gusta escuchar música mucho y le gusta bailar con música. Le gusta chicos, pero no tiene novia o novio. Tiene 2 gatos que se llaman Sugar y Spice y tiene 18 años. Vivimos en Russell, en el 4º piso. Ella es Umu, es mi otra mejor amiga. Le gusta ver baloncesto mucho. Su equipo favorito es los Spurs. Tiene 18 años. Vive en Canton, Georgia. Y vive en Russell, en el 7º piso. Él es Brian. Le gusta las ciencias políticas. Quiere estudiar las derechas. Es muy inteligente. Tiene 18 años y es muy cómico.